স্বাগত সবাইকে। আমি আব্দুল কাইয়ুম, প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক। আজকে প্রথম আলো এবং ইউনিসেফ এই ভার্চুয়াল গোলটেবিল বৈঠকে যারা যুক্ত হয়েছেন তাদের সবাইকে আমাদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই, ধন্যবাদ জানাই। কারণ আজকে যে বিষয়টা আলোচনা হবে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হচ্ছে শিশু অভিবাসন, বিশ্ব ও বাংলাদেশ পরিস্থিতি, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়। এই কয়েক মাস আগে একটা ছবি বেরিয়েছিল। আয়লান কুর্দি, তিনি বাচ্চা, এটা 5 বছর আগের ঘটনা, কিন্তু এখন আবার ওটার পত্রিকায় আসে। তার কারণ হলো যে সেটা বিচারের রায় হয়েছিল এবং শাস্তি দেওয়া হয়েছিল যারা পাচার করেছিল। সেই শিশু ছবিটা সারা বিশ্বের মানুষের প্রাণ ছুঁয়ে যায় এবং তাদেরকে খুবই মর্মাহত করে। এই যে একটা ঘটনা, এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে শিশুরা কত নির্যাতিত হয়, কতভাবে তারা অভিবাসনের সময় একটু বিপদের মধ্যে পড়ে। এবং জাতিসংঘের একটা ইসে আমরা দেখেছি যে তাদের হিসাবে, এটা অবশ্য গত বছরের একটা হিসাব, তার আগের 4 বছরের একটা ইসে থেকে দেখেছে যে প্রতিদিন কোথাও না কোথাও এই অভিবাসনের যাত্রা করতে গিয়ে একজন করে শিশু মারা যায় বা নিখোঁজ হয়ে যায়। তার মানে ধরেন যে বছরে 300-400 শিশু এইভাবে তারা প্রাণ দিচ্ছে। সুতরাং এই যে দারিদ্র, এটার কারণ হচ্ছে দারিদ্র, কোথাও যুদ্ধ, কোথাও অস্থিতিশীলতা হচ্ছে, কোথাও দুর্ভিক্ষ হচ্ছে, এবং জলবায়ু পরিবর্তন আরেকটা বড় ব্যাপার। সেইখান থেকে সেই সব কারণে তারা এক দেশ ছেড়ে আরেক দেশে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আবার সেখানে অনেকে আছে তারা এক ধরনের দুর্বৃত্ত পরায়ণ লোক, তারা চাকরির কথা বলে এদেরকে নিয়ে যায় এবং পরে বিপদে পড়ে। এবং আমরা দেখেছি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল কিন্তু খুবই এই যে হিসাবটা দিয়েছি না, যে প্রতিদিন একজন, এটা শুধুমাত্র ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় শিশু এইভাবে নিহত হচ্ছে। এখন এইটার বিষয়ে আমাদের যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে, কি করা যায় সেটা আমরা আলোচনা করব। বাংলাদেশেও কিন্তু এই অভিবাসীদের শিশুদের সমস্যা আছে, এবং আমাদের দেশে অবশ্য হয়তো এক দেশ থেকে আরেক দেশে কম, কিন্তু দেশের ভিতরে এক জেলা থেকে আরেক জেলায় অভিবাসন এটা হয়। আমরা দেখি পথ শিশু, তারা কি হয়তো কোথাও নদী ভাঙন হয়েছে, হয়তো কোথাও অতি দারিদ্র্যের কারণে বা ঘূর্ণিঝড় হয়েছে, উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ উপকূলের বাঁধ ভেঙে গেছে, তারা এসে বিভিন্ন শহরে তারা আশ্রয় নিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে তারা নানান রকম নির্যাতনের শিকার হয়। কেউ হয়তো শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে মারাও যায় শিশুরা। তো এদের ব্যাপারে তো আমাদের একটা বড় মানবিক করণীয় আছে, সরকারের দিক থেকে আছে, এবং আমি বলবো যে সরকারের কিন্তু আইন আছে। সেই আইন যদি আমরা বাস্তবে প্রয়োগ করি তাহলে পরেই আমরা এদের প্রতি, এবং এখানে আমাদের বলতে হবে যে এটা শাস্তি, যেটা সেই শাস্তি কিন্তু ওই রকম শাস্তি না, এটা একটা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের কাজ করতে হবে এবং তাদেরকে পুনর্বাসন করা, তাদের চাকরির ব্যবস্থা করা, বা তাদেরকে আরো ভালোভাবে সুন্দর জীবনযাপনের একটা সুযোগ করে দেওয়া, এই কাজগুলো আমাদের করতে হবে। তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা হবে। এখানে ইউনিসেফের যারা আছেন তারা তো করবেনই, আর বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে যারা আছেন তারাও আলোচনা করবেন। আমাদের এই আলোচনার মধ্য থেকে আমরা কতগুলো সুপারিশ, আমাদের কতগুলো অবজারভেশন আমরা তুলে ধরবো, এবং সেগুলো আমাদের সঙ্গে অবশ্যই আজকে আলোচনায় যোগ দিয়েছেন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যারা নীতি নির্ধারক পর্যায়ে রয়েছেন, তারা এগুলো জানবেন এবং তারাও তাদের কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন, এটাই আমরা আশা করি। তা আজকের আলোচনা এখানেই আমরা শুরু করছি। এই আলোচনা সঞ্চালনার জন্য আমাদের প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক ফিরোজ চৌধুরীকে আমি অনুরোধ করছি। ফিরোজ চৌধুরী। ধন্যবাদ আব্দুল কাইয়ুম। প্রথম আলো স্টুডিও থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের আজকের গোলটেবিল যৌথভাবে আমরা আয়োজন করছি, প্রথম আলো, ইউনিসেফ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন যৌথভাবে। আমাদের আজকের গোলটেবিল আলোচনার, ভার্চুয়াল গোলটেবিল আলোচনার বিষয়
শিশু অভিবাসন, বিশ্ব ও বাংলাদেশ পরিস্থিতিতে যে চ্যালেঞ্জ এবং করণীয় সেগুলো নিয়ে মূলত আমরা আলাপ করব। Welcome to virtual roundtable discussion. Today's title, Child Migration in the Context of Bangladesh, Challenges and Way Forward. তো প্রিয় দর্শক, আপনাদের আমরা স্বাগত জানাই। আমাদের বিশেষজ্ঞ আলোচকরা রয়েছেন, সরকারি নীতি নির্ধারকরা রয়েছেন। নিশ্চয়ই আমরা একটি দারুণ কিছু সুপারিশ পরামর্শ আজকের আলোচনা থেকে উঠে আসবে। তো ভেরি ফার্স্ট, ওয়েলকাম মিস নাতালি ম্যাককাউলি. Ms. Natalie, I would like to request to deliver your keynote presentation. Ms. Natalie Macaulay, Chief of Child Protection, UNICEF. Hi, thank you. Thank you so much. Well, welcome everyone. I really wanted to say a big thank you for joining the roundtable discussion. As you've already stated, that the discussion is on child migration in the context of Bangladesh, challenges and the way forward. I think many of you may already know the objectives of the discussion and meeting today, but I wanted to go through that again, if I could. There are three main objectives, and they're very critical across the whole discussion. We want to examine the different aspects of child migration, the situation in Bangladesh, and the challenges to combat the situation. We will critically discuss the law and policies to provide recommendations for the formulation of a multi-pronged strategy by the government to address the situation. And we want to develop recommendations for expanding the social service workforce, as well as developing a multi-pronged strategy by the government. Just to give a little bit of a background, I mean, child migration is obviously a very sensitive issue around the world, and it's critical within Bangladesh. According to the United Nations Department of Economics and Social Affairs, their data says that an estimated number of people aged under 19 are living in a country other than one where they were born has risen from 28.7 million in 1990 to over 35 million in 2017. So a very significant increase. In 2017, child migrants accounted for more than 13%, nearly 14% of the total migrant population. The increase is partly due to global pressures such as conflicts and economic hardships, as well as natural disasters, and obviously now the global pandemic. Reports continue to reveal that trends across the Mediterranean routes are particularly deadly, and are the deadliest, particularly for children. These routes carry children from Eritrea, Gambia, Nigeria, Egypt, Guinea, Cote d'Ivoire, Somalia, Mali, Senegal, Ghana, Sudan, Ethiopia, Cameroon, Iraq, Syria, Algeria, Morocco, Palestine, Pakistan, Iran, Afghanistan, and even it includes children from Bangladesh. Research on child migration in Bangladesh is very rare, and it's really not supported at the moment with enough evidence. There's a huge lack of data on child migration, both internally and across borders. Migration in Bangladesh is seen in three different forms. Internal migration of children, where the poorest of children across different parts of the country are migrating to towns, particularly to the metropolitan cities of Dhaka and Chittagong and Sylhet, as well as other cities. And they're migrating with their families, but also we're seeing a lot of children migrating alone. Children migrate to the cities alone are mainly ending up in the street, and we see them every day, and they're working in the informal sector, which is beyond monitoring by any authority for compliance with national laws and policies. Children on the street are found as young as 5 years old, and the street children are engaged in a wide variety of activities such as collecting papers and other things, as well as garbage collection, carrying and lifting goods, and the one that we see most obviously is begging. They're also extremely vulnerable to sexual exploitation and abuse, trafficking, and hazardous child labour. The other area of migration we also have we see is a significant cross-border migration of children between India and Bangladesh.
And this includes people from India and Bangladesh regularly crossing the borders through many unofficial transit points. People living in the border belt areas have strong community networks, given the fact that most of them have either family members or neighbours living in India, and therefore have confidence in movement across the border without any legal documentation. The criminal networks in these areas have deeply penetrated the communities, and traffickers often traffic their own family members. Children are found to be migrating across the border level on their own from 14 years and above. And children as young as 5 to 8 years old are also trafficked to be involved in begging in the shrine areas in India. And girls can be trapped with fake marriages and love affairs and end up in brothels in different parts of India and other parts of the world. The third area prominent in Bangladesh is the maritime migration of children. And we know this because it's often in the newspapers and it gets a lot of international news and has since 2016. And this is a result of the increasing violence in Myanmar since 2017, where we know that now more than 1 million Rohingyas have come to Cox's Bazar district in Bangladesh, of which 60% of these are children. Men and women and children from Rohingya camps are crossing the Bay of Bengal by small boats and remain at the centre of these local and international news that we're seeing regularly. Many Rohingyas and Bangladeshis are taking irregular and dangerous boat journeys to migrate to Southeast Asian countries and are subject to starvation, assault, abduction, and ransom demands. They are highly vulnerable to trafficking and further exploitation. This is a critical area of concern for children. To address child migration, one of the areas we are looking at is the key role that social service workforce has for preventing and responding to this issue. Proactive engagement with children and families vulnerable to the pools of migration has received minimal attention in Bangladesh. Casework for children from vulnerable areas who are at risk of illegal migration has not been a focus within program interventions. There is a need for more than 80,000 social workers or parasocial workers across the country, and it's at this time the system has just over 3,000. In addition, due to challenges of the market-driven skill development opportunities for children and youth, there is a push to enter the informal sector, which requires no skill or low skill and putting children vulnerable under irregular conditions and hazardous forms of labour. To address the situation, a multi-pronged strategy needs to be formulated by relevant ministries. And to this end, UNICEF would be interested to coordinate this with UN agencies, civil society organisations to support government for the formulation of such a strategy and to improve data management. With this, I would like to invite respected panellists to unpack the situation of child migration and to suggest actions that need to be taken for improving this situation. Again, I'd like to say welcome to everyone. We're really happy to have you here today on this important panel, and I look forward to the discussions and the outcomes of the meeting. Thank you. Thank you, Natalie McCauley, for her keynote presentation. আমরা এবারে চলে যাচ্ছি প্রফেসর ইরশাদ শামীমের কাছে। ইরশাদ শামীম, প্রেসিডেন্ট সেন্টার ফর উইমেন এন্ড চিলড্রেন স্টাডিজ। আপনার কাছে জানতে চাই, অনেক ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ এবং নিয়ম বহির্ভূত অভিবাসনের ঘটনা ঘটে। তো বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে এই সুরক্ষা নিতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার? প্রফেসর ইরশাদ শামীম। আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ সবাইকে আমাকে ইনভাইট করার জন্য এই রাউন্ড টেবিলে। এবং আমরা সেন্টার ফর ওমেন এন্ড চিলড্রেন স্টাডিজ আমরা অনেক দিন ধরে পাচার শিশুদের নিয়ে কাজ করছি। পাচার শিশু এবং মহিলা, মানে ইংলিশে বললে ভালো হয় ন্যাটালি, তবে বুঝতে পারবে। ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে বলা যাবে আপা? ইংরেজি বাংলা। আচ্ছা আচ্ছা। Good morning to everyone, and I'd like to introduce myself. I represent the Center for Women and Children Studies. We have been working long on research, mainly on research on children who are victims of trafficking, case management, and also we run a shelter in the
very prone, traffic-prone area of bordering area of Satkira, where we have encountered many children who have crossed over the border. Either they are migrating without knowing the fact that they need legal papers, migrating alone, or with the offer of jobs. They are migrating at the first instance, but actually they are being trafficked by middlemen, by agents of traffickers across the border to be sold into forced labor situation, or in brothels, or in sex work. So as we have been working for long with children who have migrated and become victims of trafficking, and these are actually irregular migration. And you have rightly pointed out in your keynote paper that children are migrating across the border, and I have seen myself, they are migrating with things on their back and going across the border, selling those and bringing back cash back to their families. So families are also using them to come to and fro the border when the border guards are not so, vigilant, or not arresting them or whatever, not preventing them to migrate. And separated children, that's another area where separated children who go hungry in the urban areas are also being allured to get better jobs and in other areas. So how to come with up, and you rightly said that this is the work of the social workers, and the Department of Social Services should be more active with the network of social workers and their probation officers. And there is also now a police desk for women, for giving child-friendly services. So I think things are in place at the policy level. How about the implementation? We should start thinking of the implementation level. So we have to first, build the capacity, and the center has done many awareness programs with police officials, as well as training with police officials on the trafficking issue, and how they can be child-friendly and woman-friendly and sensitive to the victims, and treating them as victims and not culprits or children who have done something very bad and they should be arrested, been in their custody. So I think the first thing is the capacity building of the social workers, and also capacity building of the police, the border forces, the immigration office officials. They should understand which children are going alone, which children are with parents, and sometimes these parents are even false parents, and their relations, because children, when they're offered traffickers or agents of traffickers, we have lots of case studies depicting that these agents are saying that you will call me your uncle or your dad or whatever, and then it will be easier for us to cross over to the border. So especially in the cross-border situation. So we have to take it into account that the immigration officials should know what are the indicators. They should actually, we have given training to prosecutors, to law enforcing agency, that they should know the indicators of how to detect that this child is being trafficked in forced labor situation, or in sex work, or in other types of exploitative situation. So that capacity should be one of the key issues. And also side by side, the civil society. We have set up, committees, and these committee members have brought in children who were going alone or with someone accompanied, but the child is not it seems that he or she is going forcefully or being taken forcefully. So these members have reported, have taken up that child, and the agent or the trafficker have just fled away. And they have rescued those children within the country itself,
before they have crossed over the border, and they are handed over to the police. So this way, the capacity building of the civil society organization, the local government representatives, the ward members, especially the women ward members, can be very active, because some of these agents or the agents of traffickers are women. So when a woman is taking a child, no one suspects that it's not her aunt or it's not her mother or whatever. So the child also thinks that she's quite reliable to go with, but ultimately they are actually the traffickers who will be selling them across the borders. And we have to build also a referral system. Just bringing the child to the police station won't do. The police have to refer the child immediately. They cannot keep them, before they used to keep them in their custody overnight, but now either to the shelter homes or to social service, social service officials, or to the probation officer who take care of the child, or and also refer to them to the health service providers, because sometimes the child may be undergoing some injury or something that he or she is unable to even say. And another thing is social psychosocial counseling is very much needed, because the child is not going to tell everything to the police because they are really afraid. So it's yeah. Just a second. I will be short. I'm going in more details. So it has to be a concerted, holistic approach, and with the referral mechanism in place. So from the awareness raising till the reintegration with the family members. I mean, that should be the attitude. And separated children has to be reintegrated with the family. That's what we do. We have a transit shelter. We don't keep them long time. We just find their families and hand them over to the families. And those who are parentless or cannot identify, those are given to the social service shelter homes. Thank you very much. Thank you, Ishat Shamim, তার চমৎকার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের জন্য। এ পর্যায়ে আলোচনায় যুক্ত হবেন তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার রামরু। তাসনিম সিদ্দিকীর কাছে আমরা প্রধানত জানতে চাই যে শিশু অভিবাসনের ক্ষেত্রে এটি কি কেবল শিশু একা হয় নাকি পরিবার সহ হয়? দেশ বিদেশের প্রেক্ষাপটে আসলে কি তথ্য আছে? আমাদের এসব বিষয়ে গবেষণায় কতটা আছে? গবেষণার তথ্যই বা আমরা কতটা পাই? তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার রামরু। ধন্যবাদ আপনাকে, এবং ধন্যবাদ প্রথম আলো এবং ইউনিসেফকে এরকম একটা চাইল্ড মাইগ্রেশনের উপরে এরকম একটা আলোচনা শুরু করার জন্য। আমি প্রথমে শুরু করতে চাই যে I think the first keynote presentation that we have listened to actually put the whole situation in the table. There are three types of streams of child migration. Firstly, she has discussed, the refugee situation, then trafficking situation, then this independent kind of autonomous child migration, either with family or without family. And when you think this problem and the challenge that we want, there is this value system about childhood. How do we look at childhood? What they should do when they're children? So it is a completely different scenario when you think of children at work. Since I work on labor migration and trafficking has been already talked about, refugee situation, maybe others will say, I'll concentrate on how children are participating in the urban centers in different workforce and what is its implication and what government can do and civil societies can do. First of all, if you think about researches, what's available, we have a lot of research in the context of Ghana and as well different West African countries, and there child migration is not seen as
as a, something to be stopped. Rather, it is seen in the context of developmental sort of scenario, and where protection issues and how they can be protected, their rights can be protected, their education can be ensured. Those are the issues in the discourse, in the African discourse. Of course, when it comes to independent, autonomous child migration, and when these families are using their children to participate in workforce, that is again another scenario. And there as well, there are policy concerns with these studies have come up with. What is important about African research, I'll just put two names, like Razi and Robdet actually did this in 2016, Children on the Move, Past and Present Experience of Migration. And also the other research which is very important, that is on Burkina Faso and Ghana, that actually shows how the normative idea of good childhood actually changes when it comes to movement of children. And this is Hasim and Thorsen's work, and they showed that child labor migration in some instances works as an insurance for the family, and also dividing the children population into different groups. One is those who have left school, those who are not into studies. For them locally, other things are not available, so they move into different areas. That is one type of migration. And the other type of migration is parents using migrants as their income earners. And for those, there are separate kind of solutions that these studies have come up. And these studies mostly based on children's voice, which is important. Like here we do see discussions on child migration, child labor, and protection issues, but these are very much our preconceived notion about our society and everything, and that dominates. But the child, what the child wants and how their voice can be incorporated in the debate, I think that is absent when it comes to Bangladeshi context. In Bangladeshi context, there are many researches, but I'll mention 3 or 4 of them. One is like 2 of them, one is done by Dr. Sumaya Khair, Child Migration for Work, and that is quite a dated research, that is on 2008. Then in the UPL that's published by Ramru, and the UPL that published, Janet Seeley and Professor Abrar edited, Social Protection and Migration. There, domestic work, migration for domestic work, even a 5-year-old kid has migrated, and it is like playing with the children of the home. And those, the discrimination in own child and the child who has been brought, those things have come up in those researches. And another study, Migration of the Marginalized, that is again working in the domestic work sector, underage children. And Dr. Sumaya Khair's one concentrate on those who work on informal sectors like garages, like, but then again, these are not homebound work, and where they stay, how they, manage their livelihood. Those researches concentrate on that. Now, we understand that people, a section of household would like to send their family members as a social protection mechanism. Now here, what can government do in, protecting the children who have migrated, or how to prevent migration, child migration? Then few things come into my head. First of all, like those who are jhore pora children, jaderke boli, dropout children, they are the major sort of one who participate in work migration. So I would say how to reduce dropout, and what type of mechanism, educational system or other things can be developed for those who are
dropouts from school. Then domestic work, underaged are working, then there, what kind of mechanism government can come up for those households who are employing child labor, then instead of just saying that you can't do it, but then these are the things, how many hours of work and what type of educational facilities you can ensure for those who are working at your home, ensuring his or her right becomes a major issue rather than thinking only in terms of stopping child workers, child migration for work. So there are other things I will maybe during question answers I can talk. And yeah, this is one area which needs a lot of research in Bangladesh and action as well. Thank you. ধন্যবাদ তাসনিম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপারসন রামরু। এ পর্যায়ে আলোচনায় যুক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি একেএম মাসুদ আলীকে, নির্বাহী পরিচালক ইনসিডিন বাংলাদেশ। একেএম মাসুদ আলীর কাছে মূলত আমরা জানতে চাই শিশু অভিবাসনের ধরন বা প্রকৃতি কি ধরনের, এটা বৈশ্বিক পর্যায়ে কেমন, এটা জাতীয় পর্যায়ে বা কেমন, এক্ষেত্রে যে অনেক কাজ হচ্ছে নিশ্চয়ই, সেক্ষেত্রে আমাদের কাজের ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা আছে কিনা, দুর্বলতা আছে কিনা, আপনার কোনো সুনির্দিষ্ট পরামর্শ যদি আমাদের জানাতে চান। একেএম মাসুদ আলী, নির্বাহী পরিচালক ইনসিডিন বাংলাদেশ। শুরুতে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রথমত বিশ্বব্যাপী যে অভিবাসন প্রক্রিয়ার সাথে শিশুরা যুক্ত হয়েছে তার সাথে কিন্তু অর্থনীতির একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে। যে সংস্কৃতিতে শিশুরা বেড়ে ওঠে জাতীয় পর্যায়ে, সেই সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা শিশুর চলাচলের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি কতটুকু প্রাসঙ্গিক হিসেবে দেখেন সেটি একটি মাত্রা, কিন্তু অর্থনীতির যে চাকা, সেই চাকার সাথে শিশুরা যেভাবে যুক্ত হচ্ছে তা কিন্তু অভিবাসনের একটি বড় অংশ নির্মাণ করে দিচ্ছে। বিষয়টির গভীরে যদি আবার আরেকটু ঢোকা যায় তাহলে দেখবো যে বিশ্বব্যাপী কিন্তু এখন স্বল্প মজুরির শ্রমের প্রতি একটি আগ্রহ তৈরি হয়েছে। শিল্পের যে চাকা তা যেন শিশুর শ্রম ছাড়া ঘুরছেই না। এই শিশুর শ্রমভোগ যে শিল্পায়ন, এই শিল্পায়ন কিন্তু আমাদের শহরমুখী করছে শিশুদেরকে, এবং যে কয়েকটি মাত্রা নিয়ে আলোচনা হলো, শিশু কখনো একাকী তার পরিবার ত্যাগ করে কিন্তু কাজের উদ্দেশ্যে এই কর্মক্ষেত্রগুলোতে যুক্ত হচ্ছে। কখনো বা এই যুক্ত হওয়াটি দীর্ঘস্থায়ী, কখনো এটি বিভিন্ন বছরের বিভিন্ন নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য তারা স্থানান্তরিত হচ্ছে, কখনো বা শিশুটির এই স্থানান্তর প্রক্রিয়া তার ইচ্ছার অধীনে নয়, যাকে আমরা পাচার বলে থাকি। এই যে পুরো প্রক্রিয়াটি, তার আঞ্চলিক মাত্রার দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব যে আমরা সার্কভুক্ত দেশ সমূহের মধ্যে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং নেপাল যদি আমরা বিবেচনায় রাখি তাহলে একটি সাযুজ্য আমরা দেখব। এবং এই যে চলাচলের পথ শিশুদের, তা অনেক সময় কিন্তু এই সীমানা যা রাজনৈতিকভাবে নির্ধারিত, এই সীমানা অতিক্রম করেও শিশুকে তার কর্মক্ষেত্রে নিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ নেপালের অনেক শিশু ভারতে প্রবেশ করছে, বাংলাদেশ থেকেও আমরা দেখেছি অনেক সময় শিশুরা ভারতের বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে স্থান পাচ্ছে। এই চলাচলের পথ যা সীমানা অতিক্রম করে যাচ্ছে তা কিন্তু অভিবাসনের আওতায় অধিকাংশ সময় থাকে না, তা মানব পাচারের যে পরিধি, অর্থাৎ শিশু পাচারের যে পরিধি, তাতে গিয়ে পড়ছে। কাজেই আমরা দেখছি যে শিল্পায়নের যে চক্র, তা যেমন শিশুকে নগরমুখী এবং কর্মক্ষেত্রমুখী করছে, অন্যদিকে কিন্তু একটি অপরাধী চক্র রয়েছে যা শিশুর অভিবাসনের যে স্বীকৃতি সামাজিক পর্যায়ে রয়েছে, সেই স্বীকৃতিকে ব্যবহার করে অপরাধী চক্রও কিন্তু শিশুদের শ্রমকে বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে, যেমন যৌন শোষণমূলক যে খাত রয়েছে, সেখানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এখন এই যে আঞ্চলিক এবং জাতীয় যে মাত্রা নিয়ে আমরা কথা বলছি, তাকে যদি যেটি আমরা যেমনটা শুনলাম যে আফ্রিকাতে এক ধরনের, ইউরোপেও শিশুরা কিন্তু চলাচল করছে। ইউরোপের শিশুদের এই চলাচলের ক্ষেত্রে যত না অভিবাসনের কথা বলা হচ্ছে, তার থেকে বলা হচ্ছে, একে আমরা বলি যে এক ধরনের যুদ্ধকালীন যে তাণ্ডব চলছে,
সেই তাণ্ডব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে স্থানান্তর প্রক্রিয়া, সেই ধরনের স্থানান্তর প্রক্রিয়ার সাথে শিশুরাও যুক্ত হচ্ছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবার সহ। বাংলাদেশের যে সাধারণ আলোচনা করলাম আমি, এই সাধারণ আলোচনায় একটি উদাহরণ দিলে হয়তো স্পষ্ট হবে। আমাদের সিলেটে পাথর খনি যেখানে রয়েছে, সেখানে বিভিন্ন পরিবার কিন্তু তার শিশুরা সহ এসে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবস্থান গ্রহণ করেন এবং তারা সেই পাথর খনিগুলোতে পাথর উত্তোলনের কাজে পরিবারের শিশুদেরকেও যুক্ত করছেন। এই স্থানান্তর প্রক্রিয়া কারোর জন্য কেউই ভাবছে না দীর্ঘস্থায়ী, তারা আবার ফিরে যাবে, মৌসুমী এক ধরনের প্রবণতা রয়েছে। একইভাবে ইটের ভাটায় যখন পরিবারগুলো যাচ্ছে, তারা শিশুদেরকে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপনি যদি খোঁজ নেন দেখবেন এখানে আগাম শ্রম বিক্রয়ের একটি ব্যাপার রয়েছে। ইটের ভাটায় কিন্তু যে মৌসুমে পরিবারগুলো কাজ পাচ্ছে না, এরকম একটি মৌসুমে তারা এই আগাম তাদের শ্রমটা বিক্রি করে রাখে ইটের ভাটার কাছে। তখন তাদের কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার আর দ্বিতীয় সুযোগ থাকে না, তারা বাধ্যতামূলক শ্রম হিসেবেই কিন্তু হাজিরা দিতে বাধ্য হন এবং শিশুদেরকে নিয়ে যান। অন্যদিকে যে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত আমাদের নগরের সর্বত্র আমরা দেখছি, পরিবহন, নির্মাণ এবং আমাদের যে ক্ষুদ্র যন্ত্র শিল্প গড়ে উঠেছে, এগুলো সবই কিন্তু অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত এবং এই সকল খাতে কিন্তু শিশুরা এসে উপস্থিত হচ্ছে। আমরা যখনই দেখছি যে শিশুরা কর্মক্ষেত্রে, তখন আমরা যদি ভাবি যে শুধু অর্থনৈতিক একটা বিবেচনা বর্তমানের, তাহলে ভুল করব। ভবিষ্যৎমুখী চিন্তাও কিন্তু শিশুদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে টেনে আনছে, কর্মক্ষেত্রে যুক্ত করছে। এ কারণে যে এই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে যখন শিশুরা যুক্ত হচ্ছে, তখন তারা কিন্তু ভাবছে তারা একটি দক্ষ শ্রমিক হিসেবে আগামীতে গড়ে উঠবে। অবশ্যই অধিকাংশের ক্ষেত্রে, সর্ববৃহৎ অংশের ক্ষেত্রে কিন্তু এটি ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। তারা একটি স্বল্প মজুরি খাতে যুক্ত হচ্ছেন এবং কোনো ধরনের দক্ষতা ছাড়াই কিন্তু পূর্ণবয়স্ক শ্রমিক হিসেবে আমাদের শ্রম বাজারে ভিড় করছেন। অর্থাৎ পরিবারগুলো যে সিদ্ধান্তে যাচ্ছে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত সম্বন্ধে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকল্প কর্মক্ষেত্র এবং দক্ষতা নির্মাণের, সেখানে কিন্তু তারা আসলে কার্যত সাফল্য পাচ্ছে না। কাজেই যদি আমরা আমাদের এখন সমাধানের যে উদ্যোগগুলো আছে সেদিকে তাকাই, আমাদের একটি দক্ষতাকে ঘিরে নতুন নীতিপত্র তৈরি হচ্ছে এবং সরকার এই দক্ষতা নির্ভর নীতিপত্রের মাধ্যমে আগামীতে আমাদের দেশের যুব সমাজকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে যাচ্ছেন, যেন শুধু দেশ না, জাতীয় পর্যায়ে নয়, শুধু আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শ্রম বাজারে তারা যুক্ত হতে পারেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আজকে যে শিশুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে পড়ছে, তাকে কি করে আমরা এই কারিগরি প্রশিক্ষণে নিয়ে যাব। বিশেষ করে এমন কারিগরি প্রশিক্ষণে নিয়ে যাব যে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াটি আন্তর্জাতিক বাজারে তাকে সমাদৃত করবে। এটি কিন্তু খুব দুরূহ ব্যাপার। কাজে আমি আলোচনা করছিলাম শিশুর অভিবাসন নিয়ে। আপনার মনে হতে পারে কেন আমি শিশু শ্রম নিয়ে বারবার আলোচনা করছি, কেন শিক্ষা এবং দক্ষতা নিয়ে যে দ্বন্দ্ব, সেখানে আমি আলোচনাটাকে কেন্দ্রীভূত করছি। এ কারণেই করছি, যেহেতু আমাদের যে শিশু অভিবাসন প্রক্রিয়া, তা নগরায়নের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং এই নগরায়ন প্রক্রিয়াটি অপ্রাতিষ্ঠানিক যে অর্থনৈতিক খাত তার বিস্তারের সাথে যুক্ত হয়েছে এবং আমাদের যে আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাজার, সেই বাজার গুলোতে আমাদের পণ্য নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ক্রমাগত স্বল্প মজুরির একটি প্রসঙ্গ সামনে আসছে বলে, যে মূল্য চক্র বা ভ্যালু চেইন বলি যেখানে, সেখানে কোথাও না কোথাও আমাদের শিশুদের শ্রম খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে। আবার এই শিশু শ্রম যুক্ত থাকার জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কাজে এটা এক ধরনের দ্বৈত, এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা আমাদের সামনে থাকছে। আমি আমার এ পর্যায়ের আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে যাচ্ছি না। আমি শেষ করব এই বলে যে আজকের যে শিশুকে আমরা অভিবাসী শিশু ভাবছি, এই অভিবাসী শিশু হিসেবে যদি তাকে দেখি, তার এই পরিচয়টি তার মূল যে সমস্যা তাকে কিন্তু আড়াল করবে। এই শিশুটি আসলে পরিবার বিচ্ছিন্ন শিশু। তাকে অভিবাসী শিশু যদি বলি,
তাহলে সে যদি একক অভিবাসী হয়ে থাকে তাকে বলতে হবে পরিবার বিচ্ছিন্ন শিশু। সে যদি পরিবার সহ অভিবাসন করে থাকে তাহলে আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে এই শিশুটি আসলে এক ধরনের সামাজিক অর্থনৈতিক শোষণের অবস্থানে পতিত হয়েছে, এবং এ কারণেই খুবই নিবিড়ভাবে আমাদের তার অর্থনৈতিক যে অবস্থান সেটাকে বিচার করতে হবে। যে শ্রম প্রক্রিয়ার সাথে সে যুক্ত হয়েছে তাকে মূল্যায়ন করতে হবে, এবং দেখতে হবে আমাদের অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা যেটি রয়েছে তা কার্যত তাকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারছে কিনা, এবং আমাদের দেখতে হবে যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা আছে কেন তা তাকে ধরে রাখতে পারছে না। আমাদের যে নতুন দক্ষতা বিনির্মাণ নীতিমালা তৈরি হচ্ছে, কর্মকৌশল তৈরি হচ্ছে, তা কি এই সব শিশুকে মাথায় রেখে তাদের জন্য কোনো প্রবেশ দ্বার নির্মাণ করছে কিনা, যে দ্বার তাদের স্বল্প যে শিক্ষা আছে, কর্মের যে অভিজ্ঞতা আছে তাকে কাজে লাগিয়ে একটি সনদপ্রাপ্ত দক্ষতা প্রক্রিয়ার সাথে তাকে যুক্ত করতে পারবে কিনা। আগামীতে এই প্রশ্নের মীমাংসা আমরা করতে না পারলে আমাদের উন্নয়নের তরি কিন্তু কোথাও না কোথাও গিয়ে আটকাবে, এবং শিশুদের অধিকারের যে প্রশ্ন তা প্রশ্নবিদ্ধই থাকবে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ এ কে এম মাসুদ আলী। প্রিয় দর্শক, আমরা আজকে যে ভার্চুয়াল গোল টেবিল আয়োজন করছি তা যৌথভাবে করছি প্রথম আলো, ইউনিসেফ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন যৌথভাবে। আমাদের আজকের গোল টেবিল আলোচনার বিষয় শিশু অভিবাসন, বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে চ্যালেঞ্জ ও করণীয়। এ পর্যায়ে আলোচনায় যুক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি আসমা খাতুনকে। আসমা খাতুন জাতীয় প্রোগ্রাম অফিসার, মাইগ্রেন্ট প্রোটেকশন অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্স ইউনিট, IOM। আসমা খাতুন, আসমা খাতুন কি শুনতে পাচ্ছেন? জি, শুনতে পাচ্ছি। জি, আসমা খাতুনের কাছে আমার প্রশ্ন হলো যে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে শিশুদের অভিবাসন সংক্রান্ত ইস্যুতে আসলে কি ধরনের সুরক্ষা দেওয়া হয়, এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন সংস্থার সাথে IOM কাজ করে, তো সেক্ষেত্রে যোগসূত্রটা কি থাকে, সহযোগিতাটা কেমন থাকে, আপনি যদি সেই জায়গাটি ব্যাখ্যা করেন। এবং যথারীতি আমরা বলতে চাইছি যে আলোচনা একটু সংক্ষিপ্ত করলে ভালো, 4-5 মিনিটের মধ্যে। এ পর্যায়ে যুক্ত হচ্ছেন আসমা খাতুন, জাতীয় প্রোগ্রাম অফিসার, মাইগ্রেন্ট প্রোটেকশন অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট ইউনিট, IOM। ধন্যবাদ, Mr. Firoz. Thank you for inviting me in this important roundtable. First of all, since we are talking about the we want to talk about the GCM, that the Global Compact for Migration, which talks about the child protection, and we can say that one of the core principles of GCM is that is child sensitive. The Global Compact promotes existing international legal obligations in relation to the rights of the children and uphold the principles of the best interest of the child at all times. As I was telling that in terms of child protection, GCM specifically has actions under the following objectives. Objective 7, it talks about the address and reduce vulnerabilities in migration, which includes the account for migrant children in national children protection system by establishing robust administrative and judicial procedure for the protection of migrant children in relevant legislative, administrative, and judicial proceedings and discussions, as well as in all migration policies and programs that impact children, including consular protection policies and services, as well as cross-border cooperation framework, in order to ensure the best interest of the children are appropriately integrated, consistently interpreted, and applied in coordination and cooperation with child protection authorities. Objective 7 talks about the managing borders in an integrated, secured, and coordinated manner, so that the children protection authorities are promptly informed and assigned to participate in proceduring for the determination of the best interest of the children once an unaccompanied or separated children crosses an international border, in accordance with international law, including training border officials in the rights of children
sensitive procedures, such as those that prevent family separations and reunites families when family separation occurs. Objective 12 talks about the strengthening the certainty and predictability in migration procedures for appropriate screening, assessment, and referral. Also ensure that the migrant children are promptly identified at places of first arrival in countries of transit and destination, and if unaccompanied or separated, are swiftly referred to children protection authorities and other relevant services, as well as appointed a commitment and impartial legal guardian that family unites in unity is protected. And also the child is treated as such unless otherwise determined through a multidisciplinary, independent, and child-sensitive age assessment. In addition, I can say that the GCM is the first ever global comparative framework to make migration safe and positive for all, including children. And its principle recognizes that children are children first, no matter where they are, whether they are refugees or accompanied or unaccompanied, whatever their status is. And the GCM also helped to make migration safe and empowering for children and the young people. And it also pushes for the whole of society approach that it grounds in partnership, and it holds opportunity for children and young people as partners in the solution. In relation to our SDG goals, we have seen that it has interlinked and well incorporated with our 7 5-year plan, and there our focus is for children health, children social protection. It talks about the abuse of children, trafficking, and other sort of crime against the children. And if I talk about IOM's contribution for the data that we have been working with the government intensively, that we have provided emergency supported to the returnees from Iraq. We have provided them with information and financial support. We have provided information to Bangladeshi migrants in Malaysia, Iraq, Portugal, Vanuatu, and Lebanon. And we have conducted with returnees 4,241 returnees, and we collected their data through the Probashi Kollan desk of the expatriate ministry, and also through our returnee database, which has been activated in July, and we have collected data from the returnees. This is the first time we are working in Bangladesh for the returnee data, which was absent earlier. And also we are providing support to the ICT division for the COVID initiatives through our websites. And these data is very crucial for the protection of children, as we have seen that when we are collecting data from the migrants, their families or the children are also being covered. And I think that disaggregated data regarding the regular and irregular migration of children is very crucial, and it is required to compile the systematically. It has to be collected systematically from the sources from the government and other agencies who are working to prepare a holistic support for the children protection. And the children protection can include their social protection, economic health, and other related protection services. And also we think that we have to save the children from forced labor, drug abuses, trafficking, to be exploited in any forms of violences, which is very much required. And we have to work together with the government to protect the children from getting migrated irregularly. And we of course have to manage the data to safeguard them. This is all from my side. Thank you. ধন্যবাদ আসমা খাতুন।
প্রিয় দর্শক, আমরা আজকের আলোচনা শুনছি শিশু অভিবাসন বিশ্ব বাংলাদেশ পরিস্থিতিতে চ্যালেঞ্জ ও করণীয়। যৌথভাবে আমরা এই গোলটেবিল আয়োজন করছি প্রথম আলো, ইউনিসেফ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এ পর্যায়ে আলোচনায় যুক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি ওয়াহিদা বানু, নির্বাহী পরিচালক, অপরাজেয় বাংলাদেশ। ওয়াহিদা বানুর কাছে আমার জিজ্ঞাসা, অভিবাসন ইস্যুতে বাংলাদেশের পথ শিশুদের সেবাদান, পুনর্বাসন এবং সুরক্ষার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলো আসলে কি? আসসালামু আলাইকুম এবং সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। অপরাজেয় বাংলাদেশ আমরা প্রায় 25 বছর ধরে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের নিয়ে কাজ করছি সারা বাংলাদেশে, এবং বিশেষ করে আমাদের পরিচিতি অনেকাংশে পথ শিশুদের নিয়ে আমরা কাজ করি বলেই সবার ধারণা আমরা সব ধরনের শিশুদের নিয়ে কাজ করে থাকি। তো আমরা এই পর্যায়ে সারা বাংলাদেশের সবগুলো ডিভিশনস এবং অনেকগুলো ডিস্ট্রিক্টে কাজ করি, যেখানে আমরা সেন্টার বেসড অ্যাপ্রোচ এবং আউটরিচ অ্যাপ্রোচে কাজ করি, এবং এখানে আমরা বাদেও আমাদের সাথে 55 সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন যুক্ত আছে। তো যে বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করছি অভিবাসন বা মাইগ্রেশন নিয়ে, সেখানে কিন্তু আমরা পথ শিশুর কথা বলছি। তার মানে যখন আমরা ট্রাফিকিং বা মাইগ্রেশন অথবা ইন্টারনাল মাইগ্রেশন, যে শিশুরা গ্রাম থেকে শহরে আসছে পরিবারের সাথে অথবা একা অথবা বন্ধু বান্ধবের সাথে, অথবা পরিবারের সহিংসতা, শোষণ, নির্যাতন, সৎ বাবা মা, সৎ তারপর তাদের মা বাবার ডিসেপারেশন, অনেকগুলো কারণ আমরা জানি, ন্যাচারাল ক্যালামিটিসও আছে ভিতরে। রিসেন্টলি কোভিড একটা বড় ইস্যু, যে কারণে আমাদের শিশুরা অনেক বেশি শোষণ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং বাল্য বিবাহের সংখ্যাটাও আসলে অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। তো এ পর্যায়ে আমি যে বিষয়টাতে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেব সেটা হলো যে কি ধরনের সার্ভিসেস আমাদের এই যারা শিশুরা পথবাসী বা পথে বসবাস করছে তাদের জন্য জরুরি। আমরা আসলে খুব ইনক্লুসিভ অ্যাপ্রোচে কাজ করি, সব ধরনের সেবা একটা শিশুকে পূর্ণাঙ্গ একজন মানুষ হওয়ার জন্য আমাদের পরিবারে বা সকল পরিবারে যা যা দেওয়া হয় আমরা সবগুলো সহযোগিতায় দিয়ে থাকি। আমাদের এখানে আমি যদি বলি ইউএনসিআরসি, ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন অন দ্য রাইটস অফ দ্য চাইল্ড যেটা আছে, সেটাকে আমরা কিন্তু অনুসরণ করি যে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডটা কি আছে। এবং পাশাপাশি আপনি জানেন যে এখন আমাদের এসডিজি গোলকে টার্গেট করেও আমাদের যারা জনগোষ্ঠী যাদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করছি তাদেরকে আমরা ওই সেবাটা দিয়ে থাকবো। কিন্তু এখানে আমাদের সব থেকে বড় আমি বলবো যে ধাক্কা যে জায়গাটাতে, বাধা যে জায়গাটাতে, আমরা কিন্তু উই আর নট আপডেটেড উইথ দ্য ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স। আমাদের কাছে কোনো জাতীয় পর্যায়ে আমাদের সাম্প্রতিককালের কোনো ডাটা নেই। 2005 সালে যে ডাটা ছিল সেটাই সর্বশেষ ডাটা যেটা নিয়ে আমরা কাজ করছি, যেটাতে বলা হয়েছিল 10-15 বছরে প্রায় শিশুদের সংখ্যা, পথ শিশুদের সংখ্যা দাঁড়াবে 24 লাখের বেশি এরকম। এই সময়টা কিন্তু আমরা এখন পার করছি। এই শিশুরা নর্মালি হাইলি মোবাইল হয়, তারা তাদের পিয়ারদের সাথে ঘুরতে পছন্দ করে, তারা তাদের ফ্রিডমটা পছন্দ করে, তারা পথে যখন বসবাস করে পথে বসবাস করার মতো তাদের এক ধরনের দক্ষতা তৈরি হয়। আবার পাশাপাশি যেটা হয়ে থাকে যে এই শিশুরা যেখানে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, লোকাল যে সিন্ডিকেট গুলো আছে সেই সিন্ডিকেট গুলো কিন্তু এই শিশুদেরকে সমস্ত অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজে তাদেরকে ব্যবহার করে, ভিক্ষাবৃত্তিতে ব্যবহার করে, অস্ত্র বহন, মাদক বহন, মাদক সেবন এবং শিশু নারী পাচারের ক্ষেত্রেও তাদেরকে ব্যবহার করে। আবার একটা বড় গ্রুপ আছে যেটা নাথালি বলে গেল, যে যখন বিভিন্ন শ্রাইন গুলোতে আমরা জানি যে আমাদের যতগুলো বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়াতে যতগুলো মাজার আছে, যখন কোনো ওরস হয় বা বড় ধরনের কোনো অনুষ্ঠান হয়, এই শিশুরা ওখানে কিন্তু ভিক্ষা করতে চলে যায়, গ্রুপ ধরে চলে যায়, গ্রুপ ধরে চলে আসে। তো যে সিন্ডিকেট গুলো তাদেরকে ব্যবহার করে, তারা বিশেষ করে আমি বলবো যে আমাদের পথে যারা বসবাস করে শিশুরা এমন কোনো নির্যাতনের বা শিকার হয় নাই বলে আমাদের কাছে কোনো তথ্য আছে। প্রত্যেকটা শিশু কোনো না কোনো ধরনের শোষণ এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছে। বিশেষ করে মেয়ে শিশুরা, সমস্ত মেয়ে শিশুরা 1 থেকে 14 বার অথবা আরো বেশি যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। তো সে কারণে যে বেসিক সহযোগিতা বা সার্ভিস ডেলিভারিটা দেওয়ার কথা আমরা ভাবি, সেটা হলো প্রথমে বেসিকটা কি তাদের জন্য, তাদের প্রোটেকশন দেওয়া এবং তাদের বিকাশ করার জন্য যে সহযোগিতা, উন্নয়নের জন্য। প্রোটেকশন করার জন্য আমাদের দরকার তাদেরকে একটা প্রোটেক্টিভ এনভায়রনমেন্টে রাখা,
তার মানে তাদের জন্য একটা জায়গা রাখা, যে জায়গাটা নিরাপদ বাসস্থান আমরা বলবো। আর একটা তাদের ডেভেলপমেন্টে যদি কাউন্সিলিং, হেলথ কেয়ার, এডুকেশন, যদি তারা কন্টিনিউ করতে চায় এডুকেশন, সে জায়গায় ফর্মাল এডুকেশন দিয়ে তাদেরকে কিভাবে সমাজে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি সেই জায়গাটাতে আমরা গুরুত্ব দিয়ে থাকি। কিন্তু এই জায়গায় আমাদের সব থেকে বাধাটা হলো যে যেহেতু আমাদের নাম্বারটাও জানা নাই এবং নাম্বার অনুযায়ী আমাদের বাজেট, জাতীয় পর্যায়ে যে বাজেট তৈরি হয় সে বাজেটে কিন্তু এটা রিফ্লেকশন হয় না। তার কারণ হলো বাজেটে যে বরাদ্দটা আছে সেটা হলো সোশ্যাল সেফটি নেট। এই সোশ্যাল সেফটি নেটের ভিতরে পথ শিশুরা একটা অংশ পায়। সে কারণে নাম্বার অফ চিলড্রেন অন দ্য স্ট্রিটস আর ইনক্রিজিং ডে বাই ডে, তারা বাড়ছে। এবং আপনি দেখবেন যে ফুটপাতের ভিতরে বিভিন্ন রাস্তার যে মাঝখানে ডিভাইডার আছে সেখানে বসে বসে তারা তারা ডান্ডি টানছে। এটা কিন্তু আমরা অহরহ দেখি। এবং আপনারা জানেন যে বিভিন্ন ভাবে চুরি, ছিনতাই, ভিক্ষাবৃত্তিতে তাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে। তো সে কারণে আমাদের যদি এই শিশুদের জন্য বরাদ্দ বাড়ানো না যায় তাহলে সমস্ত শিশুকে আমরা তাদের সেবার আওতায় আনতে পারবো না, গুণগত মানের সহযোগিতা এবং লেখাপড়া দিতে পারবো না, এবং তাদেরকে পরিবারে এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে উপাত্তগুলো, যে উপকরণগুলো আমাদের দরকার সেখান থেকে আমরা বঞ্চিত হব। এখানে আমি যেটা বলতে চাই যে বিশেষ করে আমি যদি বলি যে পরিবারে আমরা যদি ফিরিয়ে দিতে চাই শিশুদের, যে পরিবারে আমি বলবো ভায়াবল যদি হয়, তো সে জায়গায় পরিবারে আমরা ক্যাশ কাইন্ড ট্রান্সফার যদি করতে পারি পরিবারকে সহযোগিতা দিয়ে, সেটা একটা আমাদের খুবই জরুরি সাপোর্ট। জন্ম নিবন্ধনে আমরা একটা বড় বাধা পাই এই পথ শিশুদের জন্য, সে জায়গাটাতেও আমাদের কাজ করতে হবে। এবং আমি মনে করি শিশুদেরকে ভোকেশনাল ট্রেনিং দিয়ে মার্কেট ড্রিভেন স্কিলের মাধ্যমে যদি আমরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তাহলে এই শিশুরা আমাদের সম্পদ হয়ে যাবে। সে জায়গায় সরকারের যে ব্যয়বহুল প্রকল্পগুলো আছে সেখান থেকে বরাদ্দ কমিয়ে এই শিশুদের বরাদ্দ বাড়িয়ে যদি সহযোগিতা করা যায় আমরা শিশু বান্ধব বাংলাদেশ তৈরি করতে পারবো। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ ওয়াহিদা মানু তার সংক্ষিপ্ত চমৎকার বক্তব্যের জন্য। Now floor open for Ms. Harunu Nakashiba, Protection Officer, UNHCR. Ms. Nakashiba, I would like to know from you how UNHCR is collaborating with other agencies in relation to children and their mobility globally. Ms. Harunu Nakashiba. Thank you very much, Mr. Firoz, and I thank the organizer PROTHOM ALO and the host, that UNICEF and the European Union, and the distinguished panelists. Thank you so much for inviting UNHCR to this very important forum. So UNHCR is a UN refugee agency, and our primary purpose is to safeguard the rights and well-being of people who have been forced to flee violence and persecution. We work very closely with our sister agencies and the partners and the communities, and most importantly, the government who hosts them. We also work towards finding lasting solutions to their flight. The refugee children constitute a significant proportion in the population of refugees. Globally, over half of the world refugee population is made up of children. The young people, who also forms a large proportion of population affected by forced displacement. The refugee children are children first and foremost. And as children, they need special attention. My presentation focuses on the refugee children, but you will soon realize that how common that the risks that they face or challenges and the needs that they have are similar to those of the other children. As refugees, the refugee children live with uncertain future and face dangers to their safety and well-being. The violence and atrocities that they may have witnessed or gone through by themselves, the disruption of families and community structures which could normally protect them, deeply affect the physical and psychological well-being of refugee children. The Global Compact on Refugees, which was adopted by the UN General Assembly in 2018, aims to ease pressure on host countries and
support conditions in countries of origin for return in safety and dignity, among other objectives. The Global Compact on Refugees indeed speaks about the importance of data and evidence. Reliable, comparable, and timely data is critical for evidence-based measures to assess the impact of the presence of large refugee populations, improve conditions for refugees and host communities, and identify and plan appropriate solutions for them. So one of the very first activities that UNHCR undertakes in any refugee situation is try to register the individuals. The registering individuals and the collecting personal data is a vital step to ensure that refugee men, women, girls, and boys have access to basic services, maintain family unity, or help families reunite, and to help identify persons in need of special assistance, such as unaccompanied and separated children, or persons with disabilities or medical needs, or those who are elderly without no one to care for. Registration is also a primary source for the government who hosts the refugees to know who are in its territory and where they are. In many countries, UNHCR assists the government to register refugees and people who are seeking safety and jointly register them, like the case in Bangladesh. Accurate data will help social workers to reach out to children who are in need and provide necessary assistance and support, including psychosocial support. It will also help identify families in distress. The child neglect, child labor, early marriage are some of the common challenges as observed in the communities. The trafficking of children is a serious concern, which also applies to the Rohingya refugee children. We do not believe, unfortunately, that there are reliable data on the prevalence and scale of the issue due to its clandestine nature, and some of the trafficking, like sex trafficking, is a taboo status in the Rohingya community. In general, lack of access to livelihoods and education contribute to a sense of desperation among children and adolescents that can easily be exploited by trafficking networks. Children without identity documents, such as birth certificates, are exposed to an even higher risks of trafficking. Girls and young women are especially at risk. Anecdotal evidence indicates that traffickers capitalized on the demand of Rohingya child brides in Malaysia by offering to arrange marriages outside the camp for young girls, who they can then exploit for other financial gain. I share some reports from the region. We observed that over the past years, a notable increase in the number of Rohingya women and children engaging in onward movement by sea. In Malaysia, a Rohingya who arrived irregularly by boat in Malaysia told us that she has been forcibly removed from her home by unknown men, blindfolded and placed on a boat to Malaysia. Among some of the 300 Rohingya who were rescued and disembarked in Aceh, Indonesia last week, nearly half of them were girls aged between 10 and 18. And among them, there are 14 children under age 10. Maritime movements of Rohingya refugees increased almost threefold in the first 5 months of 2020 compared to the same period last year. We must do something to address. It is seen in the region that the many child trafficking cases are undetected or not properly investigated, given the lack of specialized training on recognizing indicators of child trafficking and on child-sensitive techniques for interviewing and protecting child survivors. Strengthening the capacity of the authorities, specialists, and the law enforcement agencies will help to identify, rescue, and respond to the needs of the children. The roles played by the social workers who go into the communities, meet the children, meet the families, speak to the families, is a great asset
that we must invest and try to strengthen the system for the welfare and the protection of the children and the communities. Thank you very much. Thank you, Ms. Harunu Nakashiba, Protection Officer, UNHCR. আমাদের আজকের গোল টেবিল আলোচনার বিষয় শিশু অভিবাসন বিশ্ব বাংলাদেশ পরিস্থিতিতে চ্যালেঞ্জ ও করণীয়। এ পর্যায়ে আলোচনায় যুক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম, কান্ট্রি ডিরেক্টর, জাস্টিস এন্ড কেয়ার বাংলাদেশ। তারিকুল ইসলামের কাছে আমরা মূলত জানতে চাই বাংলাদেশ ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মধ্যে শিশু অভিবাসনের ধরন বা প্রকৃতি কিরকম? এগুলো কি শুধু পাচার কেন্দ্রিক? মানে এই বাস্তবতাটা কি? আপনার পর্যবেক্ষণ কি? মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম। জি, ধন্যবাদ। তো শুরুতে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রথম আলো, ইউনিসেফ এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে এরকম একটা সুন্দর গোল টেবিল বৈঠক আয়োজনের জন্য এবং আমাকে ইনভাইট জন্য। I will be really brief. I will really focus on the cross-border mobility of children from Bangladesh into India. তো আমরা জানি যে এই যে cross-border mobility এটা itself is a historical phenomenon, যেটা অনেক আগের থেকে শুরু হয়েছে। এটা হয়তো প্রথমের দিকে শুরু হয়েছে যে পরিবারের সাথে, হয়তো আত্মীয়র সাথে দেখা করার জন্য বর্ডারটা ক্রসিং, তখন হয়তো পাসপোর্ট, ভিসা, ফর্মালি যাওয়া একটু কমপ্লিকেটেড প্রসেস থাকার কারণে many of them chose to cross into border informally or illegally. এবং তার পরবর্তীতেই বর্ডারিং এরিয়াগুলোতে যে পেটি স্মাগলিংটা চলে সেটাতে ছেলেদের সংযুক্তি এবং মেয়ে শিশুদের সংযুক্তির কারণে এই ক্রস বর্ডার মোবিলিটিটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। ইউনিসেফ কিনোট প্রেজেন্টার সঠিকভাবে বলেছেন, দি রিসার্চ অন দিস ক্রস বর্ডার মোবিলিটি অফ চিলড্রেন ইজ রিয়েলি রেয়ার। আমি একটা রিসার্চ দেখতে পাই যেটা 2011 সালে সংযোগ নামে একটি প্রতিষ্ঠান করেছিল। দি রিসার্চ ওয়াজ কমপ্লিটলি ডান অন দ্য মেল বয়েজ চিলড্রেন হু ওয়ার ক্রসিং ওভার into India different purposes. ওটাতে দেখা গেছে যে শিশুরা বাংলাদেশের 20টি জেলা থেকে were sourced and then crossed over into India for different purposes, এবং তাদের মধ্যে 66% হচ্ছে স্কুল ড্রপ আউট, 7% ছিল যারা কোনোদিনই স্কুলে যায়নি, এবং তারা বর্ডারের 32টি পয়েন্ট দিয়ে স্টার্টিং ফ্রম সাতক্ষীরা, জেসর, কুষ্টিয়া, দিনাজপুর তারা ক্রস করে গেছে। এখানে আমাদের বলতে হবে যে মোবিলিটি অফ মেল চাইল্ড ইজ রিয়েলি টোটালি ডিফারেন্ট ফ্রম দি মোবিলিটি অফ এ গার্ল চাইল্ড, এবং যদি কনসিকুয়েন্সটা আপনি দেখেন ইন ডেস্টিনেশন এরিয়া সেটাও ডিফারেন্ট। মেল বয়েজরা যখন ট্রাফিকটা নর্মালি দে গেট এমপ্লয়েড ইন ইনফর্মাল ফ্যাক্টরিজ ফর বেগিং, র্যাক পিকিং বা অন্য কোনো ইনফর্মাল সেক্টরে, কিন্তু গার্ল চাইল্ডরা নর্মালি দে গেট ডিসিভ আন্ডার ফেক ম্যারেজ অর দে বিফ্রেন্ড বা অন্যান্য ভাবে প্রতারিত হয়ে তারা মাইগ্রেশনের শিকার হয়, আনসেফলি অবশ্য তারা লিগালি বর্ডার ক্রস করতে বাধ্য হয়, এবং দে এন্ড আপ ইন আ সিচুয়েশন, ট্রাফিকিং সিচুয়েশন ওয়ার দে গেট ফোর্সড ইনটু প্রস্টিটিউশন, এবং there is a certain criminal network operating and actively operating across borders and profiting out of that. গার্ল চাইল্ডের একটা সেকশন আছে এবং মেল চাইল্ডের একটা সেকশন আছে যারা পরিবারের সাথে যাচ্ছে বর্ডারের অন্য পাশে এবং নিয়মিতভাবে ফেরতও আসছে, এবং তাদের একটা সংখ্যা তারা ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি দ্বারা তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে, এবং যেখানে তাদের কোনো প্রোটেকশনই থাকছে না, কারণ যে দেশে তারা যাচ্ছে সেটা একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ এবং তাদের নিজস্ব আইন কানুন আছে। আমরা যদি পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়ার কথা বলি তাহলে তাদের একটা আইটিপি অ্যাক্ট আছে যেটা ইমোরাল ট্রাফিকিং প্রিভেনশন অ্যাক্ট, আর একটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ফরেনার অ্যাক্ট 1946, যেখানে সেকশন 14 বলছে যে যদি কোনো বিদেশি নাগরিককে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া দেশে অবস্থান করতে দেখা যায় তাহলে তাদেরকে এই আইনের এই ধারার তাদেরকে শাস্তি পেতে হবে। আমি খুব একটা স্পেসিফিক উদাহরণ দিচ্ছি যে আসলে কি ঘটে যখন মানুষগুলো, আমাদের শিশুগুলো অন্য দেশে পার্শ্ববর্তী দেশে ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি দ্বারা অ্যারেস্ট হয়। তাদের নর্মালি তাদের যদি ইন্ডিয়ার কথা বলি সেখানে জুভেনাইল জাস্টিস একটা বোর্ড আছে এবং তাদের চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি নামে একটা কমিটি আছে, যেখানে শিশুদেরকে যারা জুভেনাইল তাদেরকে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সামনে প্রডিউস করা হয়, যাদের একদমই শিশু তাদেরকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সামনে প্রেজেন্ট করা হয়, এবং যদি তারা ইন কনফ্লিক্ট না থাকে, ইন কন্ট্যাক্ট থাকে, তাহলে তাদেরকে একটা শেল্টার রুমে দেওয়া হয়, আর তা না হলে তাদের নির্দিষ্ট আইনে বিচার করা হয়। এখানে আমি একটা শেল্টার রুমের কথা বলছি, উত্তর দিনাজপুরের সুবায়ন শেল্টার রুম, যেখানে আমি ব্যক্তিগতভাবে 2 বছর আগে ইনভলভ ছিলাম
46 জন শিশুকে, ছেলে শিশুকে বাংলাদেশে ফেরত আনার জন্য, যারা ওই সময় পর্যন্ত 3 বছর ওখানে অবস্থান করছিলেন এবং তারা কোনো অপরাধের সাথে যুক্ত ছিলেন না, দে ওয়ার জাস্ট স্ট্রেইট ইনটু, এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে ওখানে গিয়েছিলেন। রিসেন্টলি সেখানে আবারও 30 জন শিশুর মতো একত্রিত হয়েছিল বিভিন্ন ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি দ্বারা ধরা পড়ে, এবং সেখানে আমাদের সরকার এবং ওই দেশের সরকার কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণে 18 জন শিশু ছাদে 3 বছর অবস্থান করার পরে ছাদে একটা ছিদ্র করে, যেটা অনেক মিডিয়াতে এসেছে, সেখানে তারা ওখান থেকে পালিয়ে যায় এবং বাংলাদেশে ফেরত আসে, এবং আমরা বাংলাদেশের পরিবারগুলোকে যুক্ত করে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে পারিনি। এখনো 7 জন শিশু ওখানে অবস্থান করছেন, যেখানে বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে রিপ্যাট্রিয়েশন ডেটটা ফিক্স করা 1 বছর ধরে ঝুলে আছে। তো আপনি যদি ঠিক এই একটা পরিস্থিতির দিকে তাকান, তাহলে দেখতে পাবেন যে যখন আমাদের শিশু একটি আনসেফ মাইগ্রেশনের শিকার হচ্ছে, বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, তার যেটা অলরেডি বিভিন্ন বক্তার আলোচনায় চলে এসছে, সেখানে তাদের তরিকুল ইসলাম, তাহলে আপনার সুনির্দিষ্ট সুপারিশগুলো কি? আপনি যদি সুপারিশগুলো বলেন, সময়ও প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তো ধন্যবাদ। সুপারিশ আমার প্রথম সুপারিশ হচ্ছে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর তৈরি হওয়া উচিত, যেটা অলরেডি আলোচনায় আছে, যেটা আইডেন্টিফিকেশন, রেস্কিউ, রিপ্যাট্রিয়েশন এবং ইন্টিগ্রেশনটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করবে। আমার যদি কোনো চাইল্ড ইন কনফ্লিক্ট থেকে থাকে, তাহলে আমাদের বাংলাদেশ হাই কমিশনগুলো যে আছে কলকাতা, মহারাষ্ট্র এবং দিল্লিতে, তাদের যে লিগ্যাল উইং আছে সেটা স্ট্রেংথেন করা উচিত এবং আমাদের শিশুদেরকে আইনি সহায়তা দিয়ে সুরক্ষার আওতায় আনা উচিত। এবং বাংলাদেশের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এবং বিএসএফ যে তারা যে কোঅর্ডিনেটেড বর্ডার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম একটা এগ্রিমেন্টের আওতায় বাস্তবায়ন করছে 2011 সাল থেকে, সেটাতে শিশু চিহ্নিতকরণটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ প্রসেসের মধ্যে আসতে হবে এবং তাদের যেন হ্যান্ডিং ওভারটা খুব দ্রুত এবং ওই প্রকল্পের আওতায় খুব দ্রুতভাবে সমন্বিতভাবে করা হয়, সেটা আমাদের দেখতে হবে। এবং এই শিশুরা যখন ফিরে আসবে অন্য দেশ থেকে, ডেস্টিনেশন এরিয়া থেকে, তাদেরকে যেন একটা চাইল্ড ফ্রেন্ডলি এবং চাইল্ড সেন্ট্রিক এবং ভিকটিম সেন্ট্রিক একটা অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে তাদেরকে রিইন্টিগ্রেট করা হয়। আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখেছি যে শিশুরা ভারত থেকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাচ্ছে, তাদের সাথে ইকোনমিক অর্থনীতির সম্পর্কটা খুবই ক্ষীণ, কারণ তারা আসলে ওইখান থেকে আয় করে পয়সাটা বাংলাদেশে পাঠাতে পারছে না। কিন্তু তারা আসলে অনেকেই আছে যে ছেলে শিশু এবং মেয়ে শিশু যারা ফ্যামিলির সাথেও যাচ্ছেন এবং একা যাচ্ছেন, তারা দুটি সংস্কৃতির মধ্যে ঝুলে থাকছেন। তারা হয়তো মুম্বাইতে দেখছেন তাদের একটা কালচার, আবার যখন ফিরে আসছেন তখন আবার দেখছেন আর একটা সংস্কৃতি। তো এখানে তাদের কাউন্সিলিং দরকার এবং তাদের অ্যাডাপ্টেশন স্কিলটা বাড়ানোর জন্য আমাদের মনে হয় সরকারিভাবে কাজ করা উচিত। এখানে সোশ্যাল সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট আছেন এবং সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন আছেন, সেটা নিয়ে আমাদের কাজ করা উচিত। এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে দুই দেশের একটা সমন্বয় সাধন করা উচিত, যেখানে আমাদের 4400-র বেশি মাইলের বেশি বর্ডার আমরা শেয়ার করে থাকি। তো আমরা বুঝতেও পারি কতখানি বর্ডার প্লেন, ল্যান্ড এবং কতখানি পোরাস এবং কি পরিমাণ চাইল্ড মোবিলিটি এই বর্ডারের ভিতরে টু অ্যান্ড ফ্রো আছে, যেহেতু এখানে কোনো প্রিভ্যালেন্স স্টাডি নেই। এটা আমাদের দেখা উচিত এবং অবশ্যই আমাদের প্রিভেনশনে মনোযোগ দেওয়া উচিত, যাতে আমরা বর্ডারিং কমিউনিটিকে অ্যাটলিস্ট বলতে পারি যে তারা যেন শিশুদের অন্তত বর্ডার ক্রসিং এরটা ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি বা বর্ডার গার্ডদের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করে তাদের এটা থেকে প্রিভেন্ট করে এবং শিশুদের যাতে ঝুঁকিতে পড়তে না হয় সেটা আমাদের দেখতে হবে। এবং একই সাথে আমাদের যেন রেস্কিউটা বা ফিরিয়ে আনাটা খুবই স্ট্যান্ডার্ড টাইমের মধ্যে করা যায়, তাহলেই আমরা মনে হয় শিশুরা যাতে তাদের চাইল্ডহুডটা একটা কনফাইনমেন্ট, একটা বিদেশি শেল্টার হোমে হারাতে না হয় এবং ফিরে এসে যেন তারা আবার মেইন স্ট্রিম জীবনে ফিরতে পারে, সেটা হয়তোবা সম্ভব হবে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম। আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। আমরা শুনবো আমাদের সম্মানিত দুজন অতিথি, আবুল হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রাম, এবং শেখ রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব এবং মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর। তার আগে ন্যাটালি ম্যাককাউলির কাছে যেতে চাই। Natalie McCauley, do you hear me? Yes, I hear you. Ms. Natalie, do you add few things before our special guest space? Look, I think a lot of what we mentioned at the beginning has been discussed across the last hour and a half, and I think
it's good that we seem to all be on similar pages in that there is a need to strengthen the social service workforce. There is a need to prioritise certain areas where the vulnerability of these children is high. There is a need for improving systems of justice and access to justice in those areas, including the child help desks and increasing the capacity of the child help desks. And there's obviously a need for further advocacy around increasing finances for the Ministry of Social Welfare so that they can increase the amount of social workers that they have in those areas. So that we can avoid children going into institutions, and institutions should always be a last resort as well. So I think that there's very similar thinking across the group, which is great, and maybe we need to look at what the priority actions might be and how we move forward from today. Over. Thank you, Natalie Macaulay, Chief of Child Protection, UNICEF. এ পর্যায়ে আমরা শুনবো আবুল হোসেন, প্রকল্প পরিচালক, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রাম। স্যার, আপনার কাছে আমরা প্রধানত জানতে চাই যে পথ শিশুদের সুরক্ষা বাংলাদেশের, আজকে আলোচনায় বারবার উঠে এসছে, বাংলাদেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে নানান কারণে অভিবাসন হচ্ছে, এখানে মেয়ে শিশুদের প্রসঙ্গও অনেকবার উঠে এসছে। তো আপনি যেহেতু নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মাল্টি সেক্টরাল প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে আছেন, প্রকল্প পরিচালক হিসেবে, প্রধানত মেয়ে শিশুদের সুরক্ষায় আসলে কি করা যায়? পথ শিশু এবং নানান কারণে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাওয়া মেয়ে শিশুদের জন্য আপনারা কি কি কাজ করছেন, আসলে কি কি কাজ করা যেতে পারে? থ্যাংক ইউ সো মাচ জি। আমি প্রথমে ইউনিসেফ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং প্রথম আলোকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আজকের ওয়েবিনারটা রাউন্ড টেবিল আয়োজন করার জন্য। আমাদের নাতালিয়া থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যারা অংশগ্রহণ করেছেন, আমরা সবগুলো বক্তব্য শুনেছি। তাদের যে প্রেজেন্টেশন এবং তাদের যে বক্তব্য, সেটা আমাদেরকে অনেক এনরিচ করেছে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং মহিলা শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে। আসলে যে বিষয়টা সেটা হলো যে মানুষ যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবে, এটা হলো আপনার একটা কি বলা যায় ন্যাচারাল ফেনোমেনা আর কি, ন্যাচারাল ফেনোমেনা। এটা আপনার সমস্ত প্রাণী জগতে আছে, যে যেখানে আছে সেখান থেকে সাথে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে, এখানেও আছে। আমরা মানে প্রমোট করি সবসময় হলো আমাদের সেফ মাইগ্রেশন। সে যাতে এককভাবে অথবা ফ্যামিলির সাথে অথবা কমিউনিটির সাথে সে যেখানে যায় না কেন সেখানে যাতে খুব সেফলি সে যাতে যেতে পারে, এটা হলো আমরাকে প্রমোট করি। আর যেখানে তার ভালনারেবিলিটি থাকে সেগুলোকে আমরা ডিসকারেজ করি এবং সেই ভালনারেবিলিটিটাকে আমরা দূর করার জন্য আমরা সবাই মিলেমিশে কাজ করি আর কি। আমার দ্বিতীয় যে ডাইমেনশনটা সেটা হলেই যে শিশুরা কিন্তু আপনার পথে কখনো কোনো শিশুর জন্ম হয় না, শিশুর জন্ম হয় এটা পরিবারে। কোনো না কোনো কারণে সে পরিবার থেকে বেরিয়ে আসছে, হতে পারে বাবা মা হয়তো বিবাহ ভেঙে গেছে, অথবা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতো, সেখানে শারীরিক নির্যাতন মানসিক নির্যাতনের কারণে সে চলে আসছে, মানে শিশুরা কিন্তু মুভ করতেছে। কিন্তু আমার যে প্রথম যে কনসার্নটা সেটা হলো শিশু যখন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখনই কিন্তু তার ভালনারেবিলিটি শুরু হয় আর কি। সে ভালনারেবিলিটি অন দা ওয়ে অথবা সে যেখানে যাচ্ছে মানে প্লেস অফ ডেস্টিনেশন সেখানে সে ভালনারেবল হচ্ছে, সে পেশার কারণে ভালনারেবল হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে ওয়াহিদা বানু যেটা বলতেছিলেন যে তারা ফিজিক্যালি অ্যাবিউজ হচ্ছে, সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ হচ্ছে, মেন্টালি অ্যাবিউজ হচ্ছে, তারা ফুড ডিপ্রাইভেশনের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। এটা কিন্তু রাষ্ট্রের জন্য একটা বার্ডেন। কিন্তু বেসিক্যালি রাষ্ট্র যদি একটা শিশুকে যদি ঠিকমতো মানুষ করতে না পারে তাহলে তার যেমন একটা প্রবলেম, সমাজের প্রবলেম, রাষ্ট্রের জন্য কিন্তু ভবিষ্যতে একটা থ্রেট কিন্তু সে কিন্তু। তো সেই জন্য এটা আমাদের কনসার্ন আছে সবসময় আর কি। আমাদের যে মহিলা শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে আপনার আমরা যে 6টা আছে আমরা বলি এগুলোকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, এবং এর বাইরে আমাদের পথ শিশু কার্যক্রমের আন্ডারে আমরা 2টো শেল্টার আছে, একটা হলো কারণ বাজার, একটা হলো আপনার কমলাপুরে আর কি। আমরা এই পর্যন্ত আমাদের কাছে যেসব শিশুরা এসেছে এরা হলো অলমোস্ট মানে 4500। এই ছেলেগুলোকে পথে ছিল, এদেরকে আমরা এনে রেজিস্ট্রেশন করে এদেরকে আমরা বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দিয়েছি। আমাদের স্টাডিতে বলে শিশুগুলো রাস্তায় যদিও আসে এরা কিন্তু বিভিন্ন বস্তির থেকে আসে, দূর দূর এলাকা থেকে আসে। সেই জন্য আমরা বস্তিতে আপনার আউটরিচ স্কুল করছি, সেখানে আমরা প্রায় 4000 শিশুকে বস্তিতে রাখার ব্যবস্থা করছি এবং তাদেরকে আমরা এই পর্যন্ত প্রায় অলমোস্ট 400 শিশুকে আমরা স্কুলে ভর্তি করেছি, ফর্মাল স্কুলে। কারিগরি শিক্ষা দিচ্ছি প্রায় 100। আমরা জব প্লেসমেন্টে দিয়ে দিচ্ছি যাদের 16 বছর হয়ে গেছে এদের প্রায় অলমোস্ট আপনার 20 জনের কাছাকাছি, এবং পরিবার হস্তান্তর করছি আমরা 238 জনকে। এটা আমি একটা ছোট্ট একটা ডাটা দিলাম আপনাকে, জাস্ট আমরা কিভাবে করি কাজটা আর কি।
আমাদের এখন আমরা যেটা চিন্তা করে দেখলাম যে এটা তো আমরা করতেছি ঢাকা শহরের জন্য, কিন্তু ফ্লোটা কিন্তু কমতেছে না। ফ্লোটা হলো আসতেছে হলো আপনার উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চল দরিদ্র এলাকা থেকে, যেখানে ট্রেনের কমিউনিকেশন খুব ভালো, লঞ্চের কমিউনিকেশন ভালো, এই দুই জায়গা থেকে ফ্লোটা খুব বেশি আসতেছে। তার কারণটা কি? কারণটা হলো ক্লাইমেটের সাথে রিলেটেড। যে আমার জন্য আপনি যে একটা প্রশ্ন রাখছিলেন ক্লাইমেটের জন্য, যেটা ফ্লাডের কারণে, আপনি এখন দেখেন যে তখন উত্তরাঞ্চলে ফ্লাড হয়, তো ফ্লাডের কারণে ফ্যামিলি মাইগ্রেট করে, ফ্যামিলি মাইগ্রেট করার সাথে সাথে আপনার শিশুরা মাইগ্রেট করতেছে। আবার দেখা যাচ্ছে স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখন ওই যে মাদ্রাসার ছেলেগুলা স্কুল মানে ছোট ছোট যে সমস্ত প্রাইভেট স্কুল আছে সেখানকার শিশুগুলো ঢাকায় চলে আসে। সাইক্লোনের কারণে হয়, রিভার ইরোশনের কারণে ফ্যামিলি দেখা গেলো কিছুই নাই, সে ফ্যামিলি যখন এক জায়গায় তারা মুভ করে শিশুরা তাদের সাথে চলে আসে আর কি। ইভেন যে আপনার যে খরা হয় বিভিন্ন অঞ্চলে, খরার কারণে কিন্তু উত্তরাঞ্চল থেকে মানুষ মুভ করে কাজের সন্ধানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আর কি। সিজনাল এমপ্লয়মেন্ট, আপনারা তো ফসল উঠে গেছে, এখন আর করার কিছু নাই, ফ্যামিলিতে ঢাকায় মুভ করতেছে, কিছু করা যায় কিনা তার সাথে শিশুদেরকে নিয়ে আসে আর কি। এখন এটা একটা তিনটা ডাইমেনশন আছে। প্রথম ডাইমেনশনটা হলো প্রিভেনশন, হাউ টু প্রিভেন্ট অল দিস থিংস। প্রিভেনশনের জন্য আমি যেটা মনে করি একটা হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ দরকার। সেটা হলো আমরা যারা মন্ত্রণালয় আছে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সিভিল সোসাইটি, তারা আইএনজিও, তারপর ইউএন এজেন্সি, সবাই মিলে একটা কমন প্ল্যাটফর্ম দরকার, যাতে আমরা সবাই একজন আরেকজনকে কমপ্লিমেন্ট করতে পারি। আমি প্রথম আলোকে একটা ছোট ধন্যবাদ দিতে পারি। তারা যে কোভিড এর কারণে দেখুন অনেকগুলো টেলিফোন নাম্বার প্রচার করতেছে প্রতিদিন, এর মধ্যে আমাদের 109 আছে, কিন্তু এটা কিন্তু এক ধরনের সেবা, কিন্তু কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি। কিন্তু প্রথম আলো কাজটা না করলেও পারতো, কিন্তু যে প্রথম আলো যে নিজের উদ্যোগে এই যে নাম্বারটা প্রচার করে আসতেছে, এর মধ্যে যদি কয়েক হাজার মানুষ যদি উপকৃত হয়, এটাও কিন্তু একটা বিশাল সাপোর্ট আমি মনে করি আর কি। সেই জন্য আমরা যে কাজটা এখন করছি সবচেয়ে সুবিধা সেটা হলো আমরা 109 এর সাথে যে পুলিশের যে জরুরি সেবা 999, তারপরে আইসিটির যে 333 এবং যে পুলিশের যে সমাজ সেবার যে নাম্বারটা 109, এদের সাথে ইন্টিগ্রেশন করে ফেলছি ডিজিটালি, মেকানিক্যালি। ফলে এই যে শিশুরা অথবা শিশুর পরিবার অথবা যারা সেবার আমরা এই সমস্ত লাইনে কাজ করি, তারা যে কোনো একটা নাম্বারে রিচ করলেই কিন্তু সে অন্যান্য নাম্বারে কিন্তু ঢুকে যাচ্ছে অটোমেটিক্যালি, তাকে আর দুইবার টেলিফোন করতে হচ্ছে না। কিন্তু এটা একটা বিশাল ইন্টিগ্রেশন আমি বলতে পারি, এটা একটা সমন্বয়ের জায়গা আমি বলবো। আর 2 নম্বরে আমি বিষয়টা বলবো যে প্রোটেকশনটা, কোনো কারণে যদি সে পাচারের শিকার হয়ে যায় অথবা যে রাস্তায় সে চলে আসে, তাকে রিহেবিলিট করা দরকার। আসলে তাকে প্রোটেকশনের জন্য কি শেল্টার হতে পারে একটা মেকানিজম। শেল্টার সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে যে সমস্ত শেল্টার পরিচালিত হয়, অনেক সময় নাইট শেল্টার আছে, হাফওয়ে হোম আছে, টেম্পোরারি শেল্টার, যে নামে ডাকুক না কেন, মানে তার একটা, আমি সবসময় বলি যে পথের থেকে শেল্টার ভালো, শেল্টার থেকে পরিবার ভালো। এই শেল্টারে আমাদের দেখা যাবে যে আমরা স্ট্যান্ডার্ডটা মেনটেন করতে পারছি না, তার ফুড বলেন, লজিং বলেন, তার যে ড্রেস বলেন, এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো যে তার আপনার একটা মোটিভেশন দরকার। যে শিশু একবার পথে থেকে অভ্যস্ত, যার হাতে আপনার 10 টাকা 5 টাকা চলে আসছে আজকে, সে কিন্তু স্বাধীনভাবে কিন্তু একটা কিছু কিনে খেতে পারতেছে, তাকে আপনি শেল্টারে এনে কোনো পয়সা দিবেন না অথবা শুধু আটক করে রাখবেন, এটা কিন্তু সে মেনে নেবে না। কিন্তু সুতরাং তার জন্য আবার মোটিভেশন দরকার। মোটিভেশনটা একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া, সেই জন্য আমরা তাকে নাচ শিখাচ্ছি, গান শিখাচ্ছি, তার করে ধীরে ধীরে তার যে অতীত ছিল সেখান থেকে তার কিভাবে চেঞ্জ করা যায়, একটা মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম আর কি। এই মোটিভেশনটা খুবই জরুরি আমি যেটা মনে করি সেটা আর কি। আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন, সেটা হলো যে আমরা এই পথ শিশুদেরকে নিয়ে এবার যে শিশু অধিকার সপ্তাহ হতে যাচ্ছে 5 অক্টোবর থেকে 11 অক্টোবর, আমরা শিশুদের দিকে নাচ গান এবং আমরা এগুলা কিন্তু আমরা দিয়াবাড়ি উত্তরার যে 3rd পেজ আছে উত্তরা, সেখানে আমরা এদেরকে দিয়ে কিন্তু ইয়ে করাচ্ছি, রেকর্ডিং করাচ্ছি, এবং আমরা কাশফুল নামে একটা প্ল্যাটফর্ম খুলছি এই সমস্ত সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য আর কি। আমি সর্বশেষ যে বিষয়টা বলবো, আমরা পুরো দেশের প্রসেসটাকে মানে এই পথ শিশু সুবিধা শিশু থেকে অ্যাড্রেস করার জন্য আমরা মনে করি তার ফ্যামিলিকে সাপোর্ট দেওয়া দরকার। সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রামের আওতায় ফ্যামিলি যখন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে, তখন তার শিশুকে সে বেটার এডুকেশন দিবে, তার জন্য সে অনেক কিছু মানে ব্যয় করতে পারবে, অনেক ভালো জায়গায় তাকে নিয়ে যেতে পারবে, তখন আর শিশুটা কিন্তু ভালনারেবল হবে না, ফ্যামিলি ভালনারেবল থাকবে না। সেই জন্য আমরা আমাদের মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একটা প্রকল্প আমরা ডিজাইন করেছি, সেটা হলো 197 টাকা ব্যয়। এখানে 3টা আসপেক্ট আছে। প্রথম আসপেক্ট হলো একটা সার্ভে করা, আসলে এই শিশুরা কোন জায়গাতে কোন জায়গায় মাইগ্রেট করে, কি কারণে মাইগ্রেট করে, এবং মাইগ্রেট করার পরে তাদের যে অবস্থাটা কি হয়, এই 3টা বিষয় আমরা নিয়ে আসবো। তারপর সেকেন্ড হলো যে গভর্নমেন্টের যে বিদ্যমান যে কার্যক্রম আছে, সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রাম অথবা অন্য কোনো ট্রেনিং বলেন, ক্যাশ সাপোর্ট বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনেক প্রণোদনা আছে, সেগুলোর সাথে সমন্বয় কিভাবে করা যায়, এটা একটা বিষয়। থার্ড যে ডাইমেনশনটা সেটা হলো যে আমরা সরকার, বিভিন্ন এনজিও এবং সিভিল সোসাইটি যারা এই প্ল্যাটফর্মে কাজ করে, সবাইকে নিয়ে একটা কমন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা আর কি, যাতে একটা হলিস্টিক মাল্টি সেক্টরাল অ্যাপ্রোচ, যেটা ইউনিসেফ এর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, আইওএম এর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ইউএনএইচসিআর এর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, আমরা সেটা মাল্টি সেক্টরাল অ্যাপ্রোচের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আপনারা দোয়া করবেন যদি আমাদের প্রজেক্টটা বাস্তবায়িত হয়, তাহলে আমরা অত অচিরেই আমরা একটা কমন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারবো, যেখানে আমরা সবসময় চেষ্টা করবো যাতে শিশু যাতে পথে না আসে, ফ্যামিলি যাতে মানে যাতে নিজের এক জায়গায় আরেক জায়গায় না যায়,
এবং আমরা যাতে তাকে রিহেবিলিট করতে পারি এবং তার সুরক্ষা দিতে পারি আর কি। প্রথম আলোকে আবার ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ আবুল হোসেন। এ পর্যায়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন সম্মানিত অতিথি শেখ রফিকুল ইসলাম। শেখ রফিকুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তর। আপনার কাছে মূলত আমরা জানতে চাই যে অনগ্রসর বা দুর্বল অবস্থানে থাকা পরিবার এবং সেই সব শিশুদের সার্বিক অবস্থা মানোন্নয়নের জন্য সমাজসেবার আওতা বাড়ানোর জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কি কি পরিকল্পনা আছে বা আপনাদের পরিকল্পনাগুলো কি কি স্যার? থ্যাংক ইউ। প্রথম আলো আয়োজিত এই গোল টেবিল বৈঠকের সঞ্চালক মহোদয়, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে আপনি আমাকে এখানে আলোচক হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। I also give a special thanks and good known to all the participants, especially UNICEF representative Mr. Natalie McCauley for organizing this discussion and presenting the concept note. You have asked a very important question to me. You know, this government is very much child-friendly government. In 1974, Bangladesh first enacted a law on the rights of the children. Well ahead, at least 15 years ahead, the United Nations took Convention for Protecting the Child Right. The present government has updated the Children Act in 2013. Social Welfare Ministry or DSS, Department of Social Services, are entrusted with various functions, activities against unexpected child migration or trafficking and rehabilitation. That is, those who have been trafficked, but after being trafficked, they had been rescued in any way. We work for their rehabilitation. Our activities are confined in motivation against trafficking, rehabilitation, those who are rescued in any way from trafficking, and in very limited way during trafficking, those who ask assistance to our helpline. You know, Department of Social Services conduct different activities for the poor people. We have a program, RSS, Rural Social Service Program. This program especially offer microcredit to the rural poor. And there is some component of providing training to them. And one of the issue and aspect is to motivational activities and to make them aware of the bad effect or impact of child migration, internal migration and cross-border migration. And in that program, this department conducted meetings with other NGOs, other departments, people's representatives at grassroots level and the beneficiaries. We have a helpline 1098. During the period beginning from October 2015 to 15 September 2020, that is until yesterday, 240 children were rescued who were being in attempt of trafficked from Bangladesh to India. And out of that 248, we have given rehabilitation support to 50. Social Service Department has 226 rehabilitation institutions. 85 institutions offer shelter
education, clothing, everything to the poor children, both boys and girls. We have several institutions in Gazipur, Narayanganj, Manikganj for providing support to the estate children, both male and female. Providing support in the form of shelter, food, and training. Some of the discussants have brightly pointed out that the causes of migration, both internal and cross-border migration, lie in our economic and social settings. We are concerned with the estate children, uncared children. The cause of such situation lies in the entire gamut of our economic and social settings. During the early 90s, CEDAW conducted a survey regarding the poverty of Bangladesh. And in that survey, they have found out or identified 5 causes of our poverty: river erosion, long-time litigation, long-time illness, exploitation, natural calamities. Abolution has rightly found out that our poverty-stricken areas are the northern and the southern regions. In southern regions, many people are being shelterless, homeless, penniless over a night by the cause of river erosion. Same is the case lie with the people of our northern region. So whenever a child come to Dhaka city, he started living in Korail Bosti. Next day, he is going to Agargaon. On the following day, he is going to Narayanganj. He is estate. We have, whenever we approach some of the estate children, these estate children, uncared children, are found moving here and there in and around bus stoppage, rail station, launch station, market. And most of them are above 10 years. Above 10 years. Whenever we approach them to take them to our shelter homes, they outright reject it. They don't agree to live there. If they are forced to go there, if we take them forcefully to our shelter home, they try their level best to flee from there. That is, they are not habituated. They don't want to be confined. They don't want to be confined in that area. It is right. They require long-time motivation. And those who are moving estate, those who are moving uncared in the different places of Dhaka city or in Narayanganj or in other cities, the causes of poverty or the broken families, either the mother or the father is dead or their marriage has been broken. The remaining one is not either unfit, either has no capacity, or very much unwilling to take care of them. So we should take a holistic approach. This government is, I've told it in the very beginning that this government is very much child friendly. This government is very much child friendly. We have shelter homes. There is the provision of providing training, but these estate children are very much unwilling to live there. Whatever I think, this is my personal opinion, that the children, those who are migrated internally, those who are coming at a certain stage from their
place of birth to Dhaka city should not be allowed. They should be let live in their locality, birthplace, local birthplace, or the place in which he was born. If they come to Dhaka city, actually it is unfortunate that we have no mechanism to have any census that who is coming and who is going out of the city, and where some children are living. We have no mechanism to have their status. We have no mechanism to have their identities. They are non-entity. They are non-entity to the record or census of the any institution. So I think they should not be let to move from their place of birth. If their movement can be restricted in their place of birth, this problem might be compromised to a great extent. And our government is very much generous and has sufficient budget to provide those children shelter, training, whatever they have their minimum requirement, but they are very much unwilling. They require motivation. I think a holistic approach is required. Holistic approach, that is our civil society, our NGO, our different organizations, parents, public representatives, everybody should come up and they should take effective motivational action to motivate them. Otherwise, this is not possible on the part of the government alone or by allocation some budget. By allocation some budget to solve this problem. So this is the end of my speech. I again give thanks to the presenter, to Prothom Alo, and to UNICEF to organize such a significant or important discussion. Thank you all. Assalamu alaikum. ধন্যবাদ শেখ রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তর। আমাদের আজকের গোলটেবিল বৈঠকের বিষয় ছিল চাইল্ড মাইগ্রেশন ইন দি কনটেক্সট অফ বাংলাদেশ, চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড। আমরা আলোচনায় যেসব তথ্য পেয়েছি, নানান কারণে শিশু অভিবাসনের ঘটনা ঘটে। এর ভেতরে জলবায়ু পরিবর্তন একটি ব্যাপার, নদী ভাঙন একটি ব্যাপার, পারিবারিক সমস্যা একটি ব্যাপার, আরো অন্যান্য সংকটের কারণে শিশুরা অভিবাসনে বাধ্য হয় এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে। কিন্তু সবার বক্তব্যের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা উঠে এসেছে যে শিশুদের এই অভিবাসন যেন নিরাপদ হয়, শিশুদের ভবিষ্যৎটি যেন আমরা সুন্দরভাবে তৈরি করতে পারি। তো আলোচকদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমরা বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই অতিরিক্ত সচিব এবং মহাপরিচালক শেখ রফিকুল ইসলামকে। আমরা ধন্যবাদ জানাই প্রকল্প পরিচালক নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মাল্টি সেক্টরাল প্রকল্প আবুল হোসেন স্যারকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ Harunu Nakashiba, Protection Officer, UNHCR. And also thank you Natalie McCauley, Chief of Child Protection, UNICEF. আমরা সকল বক্তার মতো আমরাও বলতে চাই যে আসলে এই জন্য এনজিও যেমন কাজ করতে হবে, সিভিল সোসাইটি কাজ করতে হবে, সরকারের উন্নয়ন সহযোগীদের সবার সমন্বিত উদ্যোগেই আমরা শিশুদের জন্য সুন্দর আগামী তৈরি করতে পারবো। তাদের অভিবাসন যেন কোনো যন্ত্রণাময় না হয়। এবং একটি কথা বেশি করে উঠে এসেছে যে আমরা মেয়ে শিশুদের যেন আরো বেশি করে যত্ন নিতে পারি, অভিবাসনের শিকার মেয়ে শিশুদের। তো প্রিয় দর্শক, আমরা আজকের এই গোলটেবিল আয়োজন যৌথভাবে আমরা করলাম প্রথম আলো, ইউনিসেফ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে। আমাদের আজকের এই আলোচনা আজকের মতো এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।